Good morning, students. Today we discuss about the unit 19 plant physiology. Unit number 19 plant physiology. Introductions. Animals move in search of food, shelter, and for reproduction. Do plants show such movement? Have you observed that the leaves of Mimosa pudica touch me not plant? தொட்டாச்சினிங்கின் தமிழில் சொல்லுவோம்ல அது closes on touching, whereas Helianthus anus sunflower follows the path of the sun from the down to dusk. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி பூ பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சூரியனுடைய அந்த கதிர்களுக்கு நேராக தன்னுடைய முகத்தை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். காலையில் பார்த்தா கிழக்கு நோக்கியும், மதியானத்துக்கு மேலே பார்த்தோம்னா அங்கே மேற்கு நோக்கியும் மாறும். இது வந்து மூமெண்ட்ஸ். தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரிக்கர்டு பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலி. அன்லைக் அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் do not move on their own from one place to another, but can move their body parts for getting sunlight, water and nutrition. They are sensitive to external factors like light, gravity, temperature, etc. In this lesson, we will study about various movements in plants, photosynthesis and transpirations. Tropism in plants. Tropism is a unidirectional movement of a whole or part of plant towards the direction of stimuli. Types of tropism. Based on the nature of stimuli, tropism can be classified as follows: phototropism, geotropism, heterotropism, thigmotropism, hemotropism. First of all, we discuss about phototropism. Movement of plant part towards the light. Example, shoot of plant. அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தை நோக்கி வெளிச்சத்துக்காண்டி தாவரங்கள் தங்களுடைய பார்ட்ஸ் வந்து வளரக்கூடியது பேர் ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஜியோட்ராபிசம், மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. புவியீர்ப்பு விசை நோக்கி கீழே நோக்குது. இப்போ பாருங்கள், வேர் நீங்கள் எப்படி தான் வச்சாலும் வேர் எதை நோக்கி போகும்னா பூமியை நோக்கி தான் போகும். Example, root of plant. Heterotropism, movement of a plant or part of plant towards water. Example, root of plant. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்துடைய வேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் வர போயிருக்கும். ஏன்னா வாட்டர் எங்கே கிடைக்குதோ அது வர அது ஒரு ரூட் வந்து லென்த்தாக போயிட்டுருக்கும். அதை என்ன சொன்னால் ஹைட்ரோட்ரோபிசம். திக்மோட்ரோபிசம், மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் டியூ டு டச். இப்போ டச் மீ நாட் நம்ம தொட்டவுடனே அந்த செடியில் உள்ள அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் சுருங்கிடும். அதுதான் என்ன சொல்கிறோம். அதே மாதிரி கிளைம்பிங் வெயின்ஸ். கிளைம்பிங் த பிளான்ஸில் வந்து கிளைம்பிங் பிளான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், நம்ம அந்த பின்னுகொடி ஏறுகொடி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஃப்ரென்ஸில் படிச்சிருப்போம். அது வந்து அந்த ஒரு நரம்பு மாதிரி இருக்கும். அது போய் பற்றி ஏறி பற்றுக்கொடி அல்லது பின்னுகொடி அப்படி ஏறி அதனுடைய அதுக்கேற்றதுக்கு பேர் தான் அது திக்மோட்ராபிசம். ஹீமோட்ராபிசம்ஸ், மூமெண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் எ பிளான்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். எக்ஸாம்பிள், growth of pollen tube in response of sugar present in stigma. அதே மாதிரி ஹீமோட்ரோபிசம்ங்கிறது கெமிக்கல்ஸ், சுகர் கண்டென்ட் இதை பொறுத்து அதனுடைய வளர்ச்சி மாறுபடுறதுக்கு ஹீமோட்ரோபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரோபிசம் இஸ் ஜெனரலி termed positive if growth is towards the signal and negative if it is away from the signal. Shoot of a plant moves towards the light. The roots move away. Thus the shoots are positively phototropic. Next பார்த்தீங்கன்னா, usually root system of a plant is positively phototropic and negatively geotropic, and root system is negatively phototropic and positively geotropic. Some halophytes produce negatively geotropic roots. Example, Rhizophora. These roots turn 180 upright for respiration. Nastic movement. Nastic movements are non-directional response of a plant or part of plant to stimulus. Based on the nature of stimuli, nastic movements are classified as follows:
அது எப்படி உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா ஒரு இந்த ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருக்கு டேக் எ கிளாஸ் ட்ரப் அண்ட் ஃபில் த வாட்டர் வித் sand. Keep a flower pot containing water plugged at the bottom of the center. The glass tub. Place some of soaked bee or bean seeds around the pot in the sand. What do you observe? After 6 or 7 days, record your observation. Next, photonasty. Movement of part of a plant in response to light. Example, Taraxacum officially blooms in morning and closes in the evening. Similarly, Ipomia alpa, moonflower, opens the night and closes during the day. But Thicmonasty, movement part of the plant to respond to touch. Mimosa pudica folds leaves and drops when touched. It is also known as seismonasty. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சி தாவரம்லாம் என்ன செய்யணும்னா டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணி அந்த பூச்சியை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அதிலே டச் மீ நாட், தொட்டாச்சினிங்க அப்படின்னா நம்ம தொட்ட உடனே அந்த பாட்டு மட்டும் அப்படியே சுருங்கிடும். நெக்ஸ்ட், தெர்மோனாஸ்டி. மூமெண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் எ பிளான்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். எக்ஸாம்பிள், டியூலிப் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம் அஸ் எ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். நெக்ஸ்ட், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். பிளான்ஸ் பண்ணக்கூடியதுலேயே முக்கியமான ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோ மீன்ஸ் லைட் அண்ட் சிந்தசிஸ் மீன்ஸ் டு பில்ட். Thus, photosynthesis literally means building up with the help of light. During this process, the light energy is converted into chemical energy. Green plants are autotrophic in their mode of nutrition because they prepare their food materials through a process called photosynthesis. The overall equation of photosynthesis can be given as below. 6CO2 plus 12H2O sunlight by chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. இதில் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் கம்பைன் பண்ணி குளுக்கோஸ் அல்லது கார்போஹைட்ரேட் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸாக நமக்கு கிடைக்குது. அதுதான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள்களாக தாவரங்கள்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம். ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட், then end product of photosynthesis is glucose, which will be converted into starch and stored in the plant body. Plants take in carbon dioxide for photosynthesis, but for its living, plants also need oxygen to carry on cellular respiration. Requirements for photosynthesis. இந்த photosynthesis process நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு குளோரோஃபைல், வாட்டர், கார்பன் டை ஆக்சைடு, சன்லைட். இந்த 4 பேசிக் கான்செப்ட் இருந்தால் தான் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும். These activities show that certain things are necessary for photosynthesis. They are chlorophyll, green pigment in leaves, water, carbon dioxide, sunlight. Next, transpiration. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant's body is called transpiration. அப்போ டிஃபைன் transpiration சொன்னால் இந்த மார்க் பண்ணிங்க. The leaves have tiny microscopic pores called stomata. Water evaporates through these stomata. Each stomata is surrounded by guard cells. The guard cells help in regulating the rate of the transpirations by opening and closing of stomata. இப்போ ஸ்டொமேட்டாவோட படம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கார்ட் செல்ஸ், செல் வால், நியூக்ளியஸ், ஸ்டொமேட்டா, வேக்குல், குளோரோபிளாஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதில் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டான்னு ஷார்ட் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனில் வந்து ஒரு 3 டைப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது. ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன், குட்டிகுலர் டிரான்ஸ்பிரேஷன், லெண்டிகுலர் டிரான்ஸ்பிரேஷன். Stomatal transpiration. Loss of water from plants through stomata. It accounts for 90 to 95% water transferred from leaves. Cuticular transpiration. Loss of water in plants through a cuticle. Lenticular transpiration. Loss of water from plants as a vapor through lenticels. The lenticels are tiny openings that produce from the bark that protrude from the bark in woody stems and twigs as well as in other plant organs. But transpiration
is necessary for following reasons. It creates pull in leaf and stem. It creates an absorption force in roots. It necessary for continuous supply of minerals. It regulates the temperature of the plant. Next, exchange of gases. How does the plant get air? The leaves have minute pores called stomata through which the exchange of air takes place. These minute pores can be seen through a microscope. Air exchange takes place continuously through the stomata. Plants exchange gases CO2 to O2 continuously through these stomata. You will study more about the physiological process in your higher classes. Okay students, that's all. Thank you for your cooperations.